Oh yeah, my doing them did that on the Sinja Tamji did the Tojalana by Yanda to be Sanji which Chinese Tobar Cha, teach it, ambitious, and was saying in the Kurunkaji, but not the Basset at December Shun, Kan Semba Shavi, ambitious, some the Dakazi, Chanjul and Richim, that and that, or the Umigi Geshe, so that Tika to the Chism had there, did Mamuti Mashuis. We don't hear you. Yeah, Kalsang, we can't hear you. No, we still can't hear you. Okay. He'll rejoin. Leave and come back. Hello? Yes, got it. Okay. So please begin by generating a very strong and clear motivation in order to benefit all mother sentient beings who are infinite as space, that you will do whatever it takes in order to achieve the highest achievement possible, the most precious, perfect state of complete and full awakening. And that's the motivation for listening to today's teaching. And the pure Dharma teaching we're listening to and discussing is in the great treatise for the stages of the path to enlightenment. And we're still within the section on the identifying the uncommon characteristic, the unique characteristics of the Madhyamaka. So there's still more in that section to cover. Oh yeah. That was in my Barcataya, 6 years. Allah who told you, Ranshi, Toba, me, Diva, Tella, she gave never to that what. Other Pushin, Dakazin, the Ranshi, Toba, down, and in Denjani, and in Chico Chief was that Toba, Denju, Denju, Tobi, Trophy Chevas, Jervata, teaching. 아니 동비 초라 대중 음식과 TV에서 대중이 무슨지 동바가 우리 스키지 시행이 다디다디 같은 제공지가 뭐지 되게 소장에서 다디 부위 이제 일반에 나와서 되게 되게 아우마치 세다 장이 그래서 강라고 뭐 탐지 정신이 동반이 누가 되라 스키 다 강라 스타 다 간지지 되루라 아니 뭐 탐지 아니 장식 동바 아니 아니 첸레바 따라시 동도 셔 테바 제랑 뭐가 그렇게
아니 당신이 동과 아니 이러지 샤비무 테리무디라 아니 지게시와 지게메가 다른 중화 중에서는 다 단위기 남샤 땡제 땡중기 단위기 중에 남샤 통제 무화 중에 수다 태기를 스타트가 발생했으나 아니 뭐 강다 강의는 당신이 동비 남샤 때라 파묘비 아니 땡제기 남샤니 때라 파묘비 다른 시기 동배 남샤 때라 파마는 거로 신주가 캐는 바이나 아니 제가 이때 있는 땡제기 남샤니 되게 말이에요. 어떤 동지들이 다 무슨 아빠는 나와 잡고 있는 직사람이 수와 스타일이 있다. 그리고 dan lung di rebe. 농제원 직사람에서 Okay, so this is now page, so it's chapter 11, and the first page of chapter 11, page 135 at the bottom. So as Chandakirti's clear words says, for those to whom this emptiness is intrinsic existence of all things makes sense, everything that has been mentioned also makes sense. Why? Because we call dependent arising emptiness. Thus, dependent arising makes sense in a system in which emptiness makes sense. So here, this is this presentation where the emptiness of a nature, being empty of a nature, is the reason used to establish dependent arising, and dependent arising is a reason, and which is used to establish emptiness of a nature. So they function as aids to each other. The meanings of each of them are like aids to each other. They assist each other. This is something that comes, that they sort of go as each other's meaning, you could say. So, or they work as each other's meaning, you could say. So the quote stating here is, for those to whom this emptiness of nature, intrinsic existence of all things, so all things, any phenomenon that you can think of, any object, any existent phenomenon, then because you are able to have this presentation of it, this explanation of it being empty of a nature, then because of that, then if that's possible, if that's feasible or makes sense, that's possible, then just like in the same way, then the presentation of the conventional the conventional phenomenon also makes sense, is also possible. So the explanation of the emptiness of something being possible makes it so that the explanation of the conventional truth, object, also is possible and makes sense. And so again, this is the quote from the Chandakirti's text, the clear words. That's all. 도대체 다 디오들라 아니 지달 규시나스 감기치를 고장이 땡징제와 중화 주와 동반이 제자 제마데스 디지를 강라 동반이 디 루와텔라 땡징제와 중화 루라체 강라 땡징제와 중화 루와 tel라 파베 덴바시는 무지바 주로 어떤 도우치는 다 강도 다 동반이 루와 tel라 땡징제와 중화 넘셔 탐제 루레 사르와 다 균쟁 가리레스나 아니 고자스도 다 우마비루라 와다 고자 우마비루딜라서 다 우마비루딜라 아니로와 땡징제와 중에 땡제 떼주기 아니 최 강이 바티 코난이라 랑싱이 동반이 있으면 시 마기레 스비다 샤기레스 와 가스나 땡지제와 중에 최제 강이 바 대코난이라 아니 랑싱이 동반이게 넘샤 샤기레스 인도산에 디레 송상 아니 강라 되는 랑싱이 동반이 샤도 루와 텔라 루til라 아니 땡지제와 중에 최든도 샤도 루그레 강라 땡지제와 중에 최 샤도 루와 텔라
아니 파비 대바 시간 넘 리바 주로 소다 독신이 마술인데 다 동바 아니 가서 인비 균생기 땡중시 땡중인비 균생기 단위게 넘샤 파비 대바 시라 소바 태바도 두신이다 균생데 마술인도 Why? Because we call dependent arising emptiness. Thus, dependent arising makes sense in a system in which emptiness makes sense. And the Four Noble Truths are reasonable for those to whom dependent arising makes sense. So this is continuing that because you have this explanation of things, of the emptiness of a nature, then that's going to allow the explanation of the dependent origination, things being contingent and emergent, being connected and dependent. So just alternate ways of saying the same thing. So this is the tradition or the school of the middle way. This is the thinking of the middle way school. And so because you have the emptiness of nature, then you have dependent arising. Dependent arising, as it says here, we call dependent arising emptiness. So thus dependent arising makes sense in a system in which emptiness makes sense. So you have emptiness, so you have dependent arising, and because you have dependent arising, now you can have the Four Noble Truths and the presentation of all conventional phenomenon. So 어두시 지도시나 관계 치를 땡진 대화 중간이 동면도 줄기스 땡진 대화 중 땡진 대화 미중원이 많이 누스 이니 랑심에 동바 주로스 어다 갈수는 단 땡데 뚜주 땡진 대화 중에 남샤 강이 바텔라 파비 대바시 태규 유나 다 태주 지달해 저와 땅와이나 다 디니 말레레니 대바시 레레니 대단도 수고 관계 치를 좋아 균생 간대지레스나 땡지 대화 중에 최인으로와 중앙이라 동의 유기 있습니다. 유진 땡지 뚜주라 땡네 동의기랑 신이 좋아해스. 유진 땡지 뚜주 많이 발라 동의기랑 신이 무말해스. 다 동의 라이디 아니 유진 땡지 뚜주라 땡네 좋아해 와스. 딘데 인상 다 유진 땡지 뚜주라 땡네 좋아 인상 아니 랑신기 매발해스. 계세와 아니 랑신기 주바이나 동행이디 아니 규제할 때는 용화디 용말레스 진짜 손상 아니 동행이 남샤디 아니 규제 때려라 때네 가스나 동행이 랑신디 태당디 아니 랑신이 마주비 규제 랑신 마주비 규제라 때네 텐데 뚜주라 때네 아니 동행이 랑신디 채바래 스디다 다 견이 막한테나 고 동행이 랑원이 마주바 인상 규제라 떼바레스 규제라 떼바 인상 아니 유게 나서 발라 때네 동에 나서 바디 용화해 스도도 두 신이 동에 대마 티수도 시기도 오스 and the Four Noble Truths are reasonable for those to whom dependent arising makes sense. Why? Because only what arises dependently can be suffering, not what does not arise dependently. Since what arises dependently lacks intrinsic nature, it is empty. So this contingent emergence of dependent arising is possible, it makes sense. And what is the way in which it becomes possible and makes sense? Well, again, there's this dependent arising of causes and conditions. And the dependent arising of causes and conditions, this contingence of causes and conditions, is possible because of emptiness. And the suffering itself is something which depends on causes and conditions. It arises as a dependent arising on causes and conditions, which is contingent. So suffering is something that depends on causes and conditions, which is dependent arising, that's contingent. And it's only possible, it's only something which makes sense because it's empty of a nature. And dependence on being empty of a nature, then it's possible and makes sense that it's something which is a dependent arising from causes and conditions. Since suffering
is a dependent arising of causes and conditions, then it can arise. It's the kind of thing that can't arise without causes and conditions. So since it's empty of a nature, then it's a dependent, it can be, it's sensible, it's feasible to be a dependent arising on causes and conditions. And because there's, because it is a dependent arising on causes and conditions, then it's empty of a nature. 동해 연단이 동해 군중당스 동해 고바당스 동해 고바 주베 람두중아 주루스 어디 가서는 다 동해 덴베 남샤데 요와데 당공이랑 다 페나 남바산제 비다 슝마 지시자유디 다 심마다우디 시 덴바시 세르와 다 시 덴바니 세데 덴바시 어디 덴바시기 남샤디 제시디 노라 레와이나 tin nangba sanje be ta ju di yo di ta tin ya xie gi tablam go yu zhen da tangbo di ani dungye yo ba xie go de wa na du jin tin jin na zo ba la tin ni dungye yo ba xie ren de ta dungye di dungye da ngrang ju la ta dungye na ba na zo yo ye gi dungye de ba di yo ba ha go de ta ti dungye di gi ani du di ni yo re du me na dungye na ba na zo yo ye yu zhen da dungye gi ju xie de ani du kun jung dang ani kun jung ni yo wa ta 레기 군주당 무몽부 군주 요바디 하고 그랬어. 다나신 동해 요바 셔발라 때네 다 동해디 가주 요바 와 동해디 주제나 때네 중화이나 주제나 때네 자 가주 요래 센디 때네 동해 가비 고바 아니 고대 요바디 하고 다 동해 가비 동해 말루바 남 동해 가비 고대 요바 하고 있는데 다디 동해 가비 고대디 톱지기 아니 남지 요바지 남람마디는 동해디 가투메 와 다 동안디 남라티네 가고요 시엔디 아니 남기 대바요 바시고 도르스드나 가고 동에 대바요 하고 동에 대바요 발라 때네 동에기 유디 유메 따지시네 아니 군중 레기 군주다 이모 군주디 아니 동에기 동에데 미 시엔디 군중 대바 니바 다 군중 대바요 바시 발라 때네 텐데베다 동에기 주다 제바 메바 치바디 아니 용 메바 조주요 바디 가스나 그 주도 제바 주진기 또 비추는데 주요로 때 주제는 때는 갑교회 하고 있는데 아니 고대인데 수바 하고 다 고비 대바데 하고 할 때는 고대인데 요발 하고 나다 근데 왜 동해 말로 고비 고대인데 톱지기 남지가 맞잖아 동해 그때니 갑이 고바도 용하면 하시는데 아니 남대인데 타마라 셔봐 스탑 좀 되게 막 송유도요 다부 동해대 뭐 못지 디지털 군주대 봐 디지털 때는 고비 대바 때는 남기 대바 두스는 고대시에 좀 봐대요 보다 대다 투바 송하래 스탑 된도도 다 텐제 뚜줄라 때는 동해 대바 요바 시와디 자와네 도와 보다 딘데시네 때는 탄이 음식 대바 시대선 송도스 Once there is suffering, then the origins of suffering, the cessation of suffering, and the paths leading to the cessation of suffering also make sense. Therefore, through understanding of suffering, elimination of origins, actualization of cessation, and cultivation of paths also makes sense. Therefore, thorough understanding. Therefore, thorough understanding of suffering, elimination of origins, actualization of cessation, and cultivation of paths also makes sense. So the suffering, again, is something, basically the Four Noble Truths are the foundation of Buddhism, of Buddhist philosophy. So the Four Noble Truths, presentation of that is what, just like the start of the start of the entry into Buddhist philosophy, the start of basis for Buddhist philosophy. And so this is important to understand that this wide variety of suffering that comes, this myriad types of suffering, they all are dependent on causes. So all types of suffering are dependent on causes, and then those causes, that's the origin of suffering. There's two types. There's the karma and the afflictions, which are the origins of suffering. And so because we have all these different types of suffering, and we know that they depend on causes, so you have the first noble truth, the truth of suffering. And because we know it depends on causes, then we get the second noble truth, the truth of origin of suffering, which is the karma and afflictions. And because we have that, then we know that there can be a stopping
or cessation of these truths, of the suffering and the origin. Because once we have the cause, we know that the cause can cease. So it can be a stopping of that cause or elimination, and then a cessation of suffering. This is the truth of cessations. And so because there's this cessation, then we know that there must be some cause to achieve that cessation, the path which creates or achieves the cessation. So, I should say the path which stops the suffering, which ceases the suffering. And so that creates, that allows for, or makes feasible, makes possible the truth of path. So there's this order of the Four Noble Truths that the Buddha taught them in, because there's this logical establishment from the first one to the second to the third to the fourth. And so we have again, that this suffering itself is existent. We know suffering is existent, and dependence on that, we know its cause exists, the true origins, or truth of origin. And so because we know that there is a cause, and so the suffering only is there when the cause is there, and it's not when the cause is not there. So we know that when the cause is not there, then there's a cessation of suffering. So there's the third truth of cessation. And then we know that there's something that actually ceases the suffering in the cause. So that's the path, the truth of the path, the fourth noble truth. So this is how these, again, presentation or explanation of these conventional phenomena, this is established in this order, that this is the presentation for the Four Noble Truths, and how it makes sense, because starting from the fact that truth of suffering is empty, and so the rest of them are all able to be all make sense. They're all possible. 도대체 다 뒤에치를 동안 용수 셰바당 군중 빵바당 고방운도 제와당 람곰방 중무 다 갈수 걸스는 대바식이 내루디 시 대바식이 남샤디 유나 아니 신이 다 동안 용수 셰바 세계든 시주 유근지 그와 동행이 내수데 간절했어 동행이 동행 유위 동행 차바라 도제 동행 소리 동행 뒤에 심하지는데 동행 용수 셰바지 다뒤 동행 시에도 다 동행이 미디어도 동행이 되니 그런 방에도 동행이 주디 와 동행이 뭐 그런 매웠어 곧 내가 매웠어요 뭐도 지기 주디 매워마서 봐도 용면서 군중 뒤 빵가차 군중 빵자 이바디 디라테니 시 다 군중 빵자 이바 셰발라 때네 군중 빵배 빵바 고된도 요바시 고바디 되니 고방운도 차와 다 고방운도 차와돼야 람라 메나 메르완사 람 고바르가 스타드드 다 덴바식이 땡진 제와 중에 남샤 티비 루디라 덴바식이 남샤 티기레 덴바식이 남샤 샤 루이 루디라 아니 두메 요수 셰바 군중 빵바 고방운도 치바 람 고바 세기 탄예데 우레 그다 독신마 소는데 다 지당 아니 덴바식이 가스나 rimbadirarwa ani ngaranzo da chidang dungye debada kunju debasna kunju debangi laki tila deda nyumula tene dungye ngor dana shi lamden da goden shena yang ani lamden di nyala chung tela tene goden di ngor ina yang nyamle cheyon di samlo tang yon di gom jabyon di ani dungye ge rangshin de la samlo nyala tang ti jeladini an kunju ti ju kunju pangwa chewa de la samlo tang ti jeladini gopa de la tene tu sumba la samlo tang 디 제라딘 람데디딘 뒤시와 삼모당에 오다 도우신이다 중년되게 아니 동아시아 바자 우주방 바자 오방운도자 람고바자 스네 콜로 당국급수요 오림바디 숭에디 덴데 뚜주기 군제 시샤 돈이보다 돈은 디레스니 숭마시 주는 우스 Therefore, thorough understanding of suffering, elimination of origins, actualization of cessation, and cultivation of paths also makes sense. So because we have this situation of the nature of the four truths and their explanation and the theory behind the four truths is able to be established, then we're able to establish these four, you can say, activities in relation to the Four Noble Truths. The thorough understanding of suffering. So once you have a theory of suffering, truth of suffering, then you can have an understanding of the suffering of suffering, the suffering of
suffering and does all the different suffering. And likewise, because you have the because the truth of origins itself is possible, then you can have an abandoning of the truth of origins, an elimination. So it says elimination of origins. And for now, when you're thinking about it, you don't think about directly, for the time being, directly eliminating suffering, but eliminating the origins of suffering. And so once you have that, and then you are able to go on to the next truth, the truth of cessation, and you have the actualizations of this cessation, which is you can say making real, right? You make real the cessation. And because that's the quality of having abandoned this object to be eliminated, the true suffering and true origin. So that abandonment or elimination, that you make it real, you actualize. And then finally, because there's the path, which is possible, true path, then the cultivation or the meditation of it, you can say the meditation of the true paths also is possible. It makes sense. So there we have the Four Noble Truths and this theory of the Four Truths, or the explanation of the Four Truths. And it's something where the order, as just stated, is the order in which you practice them or contemplate them and meditate upon them. An actual order of arising, you actually have truth of origin come before truth of suffering, right? Truth of origin first arises, and then the result of it is the truth of suffering arises second. Likewise, you actually have the truth of path that emerges first, and then the actualization of true cessation comes after the truth of path. But in terms of, so that would be, the order would be truth of origin and then truth of suffering, and then the second pairs would be the truth of path and then the truth of cessation. But because the Buddha taught them in the order he did, because this is the order in which we contemplate them and meditate on them. 다 동행라 속에 대바 용수 셰바라 속에 연안이 지분남 중화 주로 다 텐제 뜨주라 텐에 대바시 여바시니 대시 방랑이 와 내주디 여바케도 동행라 속에 용수 셰바라 속에 연안이 동화 용수 셰바 군중 용수 방와 고바 운도 기와 람곰바 세기다 와 텐제기다 남자 중화이나 아니 연안이 지분남 중화 수다 지분이 갔으나 다 대시 방랑기 내주디 유나 뒷방비와 다 지금 동해대 바다 꾸준히 방비 아니 가리래 지구 시 가스나 중슈기 지구 치오기 지구 치모기 지구 자주미 지구 남스 지구들 지구 시여래 와다 중슈기 지구스나 좀좀 오저 제와나 통바 꾸준히 방비 아니 된데베와 고된 된데 지구 와다 고된다 감된이들아 아니 중슈기 지구 통바 군조순스나 디레 지다군다 수륜다 두슈 초진 태존이 문제 어떤 디순디 방배와 군다 순디서다 지다군다 수륜다 두슈 초진 태존이 문제 순 방배 진대외 고대지 토변디 아니 교슈기 지부스 토베샤 다 디땡도 디니 되발라 디니와 되발라 세바 차바 와 충전 친구 골집이 차바 두 방도이나 와다 통과 꾸준히 방배된도 되발라 차바더니 운주와더니 주방이나 치원 그지 몰라 다 차바 되발라 차바 충분히 누가 방와이나 통과 꾸준히 방배된도 아니 치원 그지 무엇이다 다 감순과라 되는 감순과기 뭐여와 다 뒷방도도 아니 자주 그지 무엇 어다 되체도 지구 시용에디 아니 대시 방랑기 내수디 여바라데 와 동해 용수 셰바 군주 용수 방바 고대운도 기와 람르드는 공바 오다 디게 들어와 아니 냠네디 셰바라 요나 아니 지구 나바시 그레스 지구 나바시 요와디 대시 방랑 여바 대시 방랑 요와디 대시 방랑기 와 데바시기 아니 텐제 뚜주비 넘샤 요바 텐제 뚜주비 넘샤 요와디 근데 장신이 동과 요와 다 누구 제도 다 방금 수바디가마다 대바시루와 마세 아니 지구 나바샤바야 그래 스톰비샤바 오다 디소
나 준슈디 아니 그래서 태섬군다 말에 지다군다 태섬 수림다 태섬 도시 주진 조선 아니 조신 계속 조선 공부지 잔유 주는 거 태섬 유문지 아니 지용 지원디다 디딩도 되니 되발라 차비 차바 아니 충분히 뭐 무지고 당부 툭방과 되나 아니 지금 담보축 충진전벌 그능네 담보축 아니 국가방아이는 되발라 차비 차바 국가방아 국가방아이는 아니 치무 주고 아 감수발라 차비 차바 방아이는 되니 자주 주고 감수는 방샤가 then it makes when there's thorough understanding etc of the truths suffering etc then it makes sense that there will be spiritual results. So again, first we have the presentation of the four truths, and that depends on them being this contingents dependent arising. And since we have this the reality or the contingents of dependent arising, which makes sense, then we can have the four truths and the theory of the four truths. And then again, we have the actions of abandoning or eliminating, and the actions of practicing and obtaining in relation to the four truths, abandoning the truth of origin of suffering and obtaining or practicing the truth of paths and cessations. So we have those. And since we have those as feasible and making sense, then we can have the four results. So what are the four results? So then again, the results of what? The results of abandoning or eliminating the objects to be eliminated. And so the four results are the stream enterer, the returner, the non-returner, and the arhat. So what are those briefly stated, briefly described? So the stream enterer is someone who has abandoned the acquired view of the transitory perishable collection. They've abandoned the afflictive doubt, and they've abandoned the view that grasps at practices and rituals and discipline and ethical discipline as being supreme. So they've abandoned those three things. That's who the stream enterers are. Then a returner is someone who has abandoned out of the nine, the collection of 9 different levels of grasping, of craving attachment, craving attachment. There's 9 levels, and so they've abandoned the first 6 of the desire realm. So of the 9 levels of the desire realm of attachment, they've abandoned the first 6. That's someone who is called a returner. And then the non-returner is someone who has abandoned all 9 of the types of attachment of the desire realm. And then, so they're sometimes called the three types of small attachment, 3 types of medium-sized, and 3 types of large, or not sized, I'm sorry. Just, anyway, in terms of their strength, not size, but anyway. Then we have the arhat. So the arhat is someone who has abandoned all the afflictions of all the 3 realms, the desire realm, the form realm, and the formless realm. So that's someone who's called an arhat. So those are the 4 types of results. And again, they are possible because of the 4 truths are feasible, and the practice of the 4 truths. So someone who meditates on the 4 truths and practices them properly will achieve these 4 results. And so again, the order, the establishment of these things is possible, is making sense, is you have these people who achieve the 4 results because you have the 4 truths. The 4 truths and the actions of abandoning the first 2 and actualizing the second 2. And you have those because suffering is empty, because the 4 truths are empty, that they can arise. They can arise in dependence on, contingently in dependence on causes and conditions. 도시 다 디불라 디불라 네바 다 유난히
슈바 자물에 제부남 요나 제부라 네바다 루무 제부라 네바다 요나니 슈바다자 루무 우스다 다 제네시 제지도와 주이다 덴바시 아니 그와 빵랑게 네주 아니 셰바라 때네 아니 두슈 제부 치원 제부 자주메 제부라 소바 요바디 샤투바치 다 제부 시디 요바 샤투나 아니 제부디라 네베 강사데 제네스비 두슈 제부라 네베 파베 강사 치원 제부라 네베 파베 강사 치모 제부라 네베 강사 자주메 제부 네베 자주바보다 딘조 제부라 네베 강사야 샤 제부 네바스비 제부디 줄라디베 와 두슈 제부 줄라디베 강사들라 두슈 제네스 다나시 치원 제네 치모 제부네 자주메 제네스 어디서 루그레스 다 제네 시요나 아니 제네 시라 되는 요나디는 슈바 다자는 것이 제부시 톱지게 되니와 아니 두슈 줄와 제부 토발라 좀 얘기 되니 강사 치원 제부 토발라 좀 얘기 강사 치모 제부 자주메 제부 제부시 토발라 좀 얘기 강사들라 그와 슈비 강사라 그래서 두슈 제네스디 두슈 제부 톱교 강사들라 두슈 전에체 두슈 슈바스나 두슈 제부 토발라 좀 얘기 되니 강사들라 아니 두슈 슈바 다나시 자좀 슈바당 자좀 제네 안데 다나시 치원 슈바당 치원 제네 치모 슈바다 친다 제네 제부시당 제네 시당 아니 슈바시 스비다 디라 슈네지 남샤 스니다 긴두군조 시엔데다 디 게리하고 그러 제네 가스나 제부라 네바 시당 제부디 토발라 좀이 슈바시 스비 아니 디라 기부숭시 강사 야제 쓴다 긴두군조 계시 시엔데다 디인진시디 고초 다 디시디 아니 가리레 다디 대시 빵랑게 내주도 요바 샤용도 티 디나디네 제부시 샤용도 제부시다 네비 강사당 티 토겐게 디네 슈비 강사 어디서야 남샤 샤루고 됐을 때 디조 남샤데 태기레 보다 무슨 문제인지 숨도 응 Once there are results, then it makes sense that there are people who have achieved the results. This in turn implies the possibility of people who are approaching those results. Once there are people who are approaching and achieving these results, then the community is possible. So there is this presentation of the nature of how the Four Noble Truths are abandoned and practiced in relation to the specific ones that they're abandoned and practiced. And then because of that, then there's these four results. And because there are these four results, then there are people who abide in the four results. So it's called the four abiders, people who abide in the four results. And what does that mean? Is people who have already attained the four results. So someone who has attained the fruit of first one, stream enterer. Someone who's attained the fruit of stream enterer is called an abider in the fruit of stream enterer. Someone who has attained the fruit of returner is called an abider in the fruit of returner. They've achieved the fruit of non-returner, they're called an abider in the fruit of non-returner. If they've achieved the fruit of arhat, they're called abider in the fruit of arhat. And then there's also the people who are striving to achieve those four results. So the people who are striving to achieve them are called the enterers in the fruits. So the four enterers in the four fruits. So because you have someone who's achieved it, then you know you have someone who's entering it. So someone who is striving to achieve the fruit of stream enterer is an enter in the fruit of stream enterer. Someone who's striving to achieve the fruit of returner is an enter in the fruit of returner. Someone striving to achieve the fruit of non-returner is an enter in the fruit of non-returner. Someone striving to achieve the fruit of arhat is an enter in the fruit of arhat. So we have the four people who've achieved the four results, people striving to achieve the four results. So then that allows us, that makes it possible to have the Sangha. This is when it says here the word community, that's the Sangha jewel. All right, the community refers to the Sangha jewel. So that becomes possible. And so that's because these four results are possible. And again, it started from the Four Noble Truths being possible, and they're practicing, eliminating the first two and
actualizing the second two. And because those are possible, and you have the theory of the Four Noble Truths, then you have a theory of these four, which is feasible, which makes sense. And this theory of the four results also makes sense. And so then the four or the 8 types of attainers and abiders and enterers make sense. And this all depends on them being able to have this dependent arising, dependent on causes and conditions, and the presentation, and the conventional phenomena make sense because of the emptiness of nature. 다 제고라 네바다 연원이 슈바다는 슈바 제고라 네바 슈바 연원이 다데 제고라 네바다 슈바다 연원이 긴두장 중고 합의 대반은 연원이 담비 최장 중과 주로 다 디니 측니 할 수는 다 아니 제네시로와 규슈 제고 네바 강사 다 치원 제고다 제네시 강사로와 강사인데 요바디 하 샤투고나 다 딜은 긴두 구조디 다 구조스 대단데 수고 다르와 다 제네식이 남샤디 되는 샤투와이나 아니 구조스 남샤 진나니 다 구조 다 긴두 구조디 아니 가스나 규슈 지구 토빈데 긴두 구조 kunale gore 치원을 다하시제 치원 다를 다좀을 다 긴두 구조와 긴두 구조 세계다 딘난게 당고 딜레인데 규슈 지구도 토고와 다 빵자 강하는 거지 빵배 빵바 고된 톱이 디니에스네 아니 누구죠 그체다 주고 디니 딘데지 강사지 여바 하고인데 규슈 제네 다 치원 제네 간다 딘데지 제네시고 강릉기 강사 다 제네시 여바 고조인데 아니 누구죠 와 섬모지 레임데스 하나씩 대반남으로 다 대바신 대반남 다 대바신 남샤 여바 하고인데 고된다 남된 남샤 하고로 다 고된다 남시 남대기 남샤하고 있는데 아니 최구조장 선내로와 아니 고된다 남된들라 아니 최구조스 최구조고디 고된다 남된 일이와 고람 강국이 되는데 왜 윤된지라 최구조스가 그와 다 긴두구조스나 박비 강사지라 긴두구조스 써봐 인도전에 다 가스는 대시 방랑 10비 강사라 때네 제부식 내비 강사디 어디니 그 긴두구조도와 섬모지 예발 다 긴두구조 요와 난신 아니 고대의 남대 요바 시엔데 아니 대와 대바신 남자 시엔데 어다 최구조지야 되와스와 합이 대만은 유나 담비 최자루 담비 최군조 어다 딘데지 요바야 아니 장식이 되니 시엔고리라 다니야 태기래 쏟아 긴두구조당 최구조 태구조는 수는 무스 When the noble truths exist, then the sublime teaching also makes sense. Yes, okay. So just going kind of line by line. So then the 4 types of beings, these 4 types of Sangha are called the 4 abiders in the fruits, 4 abiders in the fruits. They're possible again because we have this theory of the 3. So this makes the theory of the 3 jewels that we're starting to now get into. So we have the Sangha jewel, and independence on the Sangha jewel, then we are able to have the Dharma jewel. So first we have these people who are abiding in the fruits. There's the stream. First, it starts with stream enterer. They're the ones. So anyone who abandons any of the objects of abandonment, any of the objects to be eliminated, those now are Sangha jewel. There's at least a stream enter if you abandon any object to be abandoned. Again, abandoning means fully abandoning together with its seeds. So that makes you a Sangha or stream enter. So starting with a stream, an enter in the fruit of
a stream enter, and so starting with the enter and the fruit of and enter in the first one is so I forget the term for the first one now, but it's those 4 types of results again. There's the stream enters are those who abandon the objects to be abandoned, and that's possible because we have so that establishes the Sangha, those who are abandoning those objects to be abandoned, Sangha jewel. And so because we have the Sangha jewel and the 4 truths, now we see that, well, the Sangha jewel abandons the first 2 truths, truth of suffering and cessation, suffering and origin, but they actualize the truth of cessation and the truth of paths. So there's truths of cessations and the truths of paths. Those are the Dharma jewel, right? The Dharma jewel is the truths of cessation and the truths of paths, right? The Sangha jewel are the Arya beings. The Sangha jewel is the Arya beings who have abandoned any of the objects of abandonment, and the Dharma jewel is the truths of the path and the truth of cessation. And so we have again the 4 truths and the actions of abandoning and practicing, and that allows us to understand the Sangha, the 4 results, and then the people who abide in the 4 results. And then since if we have those Sangha jewel, then we also know that there can be a Dharma jewel. 담비 최다 긴도 연안에 상계장 중화주로 기질 군주 수면 중화주로 다 이제 야 긴도 군주당 아니 최군주디 여바 다 남샤 태바데 하고 있는데 아니 긴도 군주당 아니 최군주 탈치 받으라 상계 군주 없어거와 상계 군주 세더라 아니 지가스나 상계 배너 구시 세지다 배너 지금 누구 두고 최고 아니 이제 원이 무슨 깨지시고 왔다 최고 누구 두고 라이 숨샤지다 우리 시샤는 거다 도르스드나 아니 누구다 두고세기 강산이 뭐다 디 긴두군조야 탈 치나 아니 와 산제 파파 세디라 아니 긴두 가서는 지금 산제 파파드니 누구 누구당 두고스 예방가 된게 누구당 아니 지금 예방하다면 쓰고 다도 다 두고니시 다 뒤죽이 아니 고대다 람덴이들아 아니 람덴들아 이시주고라 산제법이 주고 들어와 다 산제법이 주고 고대들아 아니 가스나 추구 추구와 뒤전에 다 도르수도나 산제법이 산제군조도 여바디 당국이라 하려 법이 인두군조다 추구조 여바디 인두군조다 추구조 여바 시에도 아니 인두군조 탈침받아 탈투받아 와 나 추구는 군조 탈투인데 아니 탈투인데 아니 산제군조 세디 남자들 시행 다 뒤에인데 다 가려하고 그래 군조 숨 세디 신이 아니 여바디 샤투부도와 근데 전에 다 군조 숨 라마도 잡수조 시행인데 잡수조던들다 온부는 간사 잡수조던지다 온부도 간사 잡수조던 니리고 온부는 간사기 잡수조가이나 군조 숨 여바 하고 와라 때네 다 군조 숨디 윤데 개발진다 대마지 레샤 진대진 알아 통나지 말고 삼미 삼모티네 진대기다 제수 슈바이나 아니 군조 숨 잡수조와 세디 시행이 대바토와 세디 온부는 잡수조던들 다 온부도 간사이나 군조 숨 진대지 요레스 다 진대지 다 예르마 지실라미 지시잡 야 진대지 마시엔데 오다 진대지 요사레 삼미 군조 숨 옆에 지다와신도 처음에 망해장 아니 군조 숨 켄스네다 배 대바신의 조건지는데 다 온부도 대바주도 이거와 다 뒤전에 온부는 강사기 군조 숨 요바 셰바 라테네 잡수 좋아라 군조 숨 요바 셰발라 대바시기 내수도 요바 셰고와 대바시기 내수 요바 셰발라 진짜 뚜두고 좋아 어둑신의 게 시엔데 다 돈을 된다도 가지래 대바시디 다 망바산지 비디니 배가서 심화정지래 최근 심화정지래 세계지 시고에다 대바시기 남샤디 시엔데 진이 신이 구조숨 여바시바 구조숨 여바시엔데 진이 신이 구조숨을 잡수 주고 있담로 어디니
Tili Jula Dine Nangala Tsubata Mitsubi Sanzam Dini Shini Hago Lego, Tindusani Namba Sanji, Chuki Shimarudi, Ani Debashi Re, Santa Debashi, Deshe Javi Tene, Nambi Chudi Mutu Jayadi, Tabe, Razu Ting Sabutu, Jeshi Javan Tinisan to go, or Dichi, that in the dear Jimbadi and Hara Suzua, Indusani Debashira Tene, and Geneshi, Namsha Shen, Kunjosun Namsha, or that in the Asian, Ani Kasna. Ti namsha tedandi wa tenje rangshin ki tongbe namsha teyundi tera tenje dewa jungi namsha tegire tenje dewa jungi namsha sha yundi debashi namsha de sha yundi ti yundi ani kunjo sumi namsha de sha tugure jeneshi namsha de sha tugure sinoda ani kasna ta ti tunda tudo rangshin ki tongbe chola ani tamje rungure tenje deju namsha tamje rungure ta kusne rungdandi 방금 시행을 놓았어. When the noble truths exist, then the sublime teaching also makes sense. And when the sublime teaching and community exist, then Buddhas are possible as well. Therefore, the three jewels also make sense. So having first the Sangha jewel, then allows us to have an understanding of the existence of the Dharma jewel. They make sense, they're possible, they're feasible, logically feasible. And so the Dharma jewel and the Sangha jewel are, we see they exist, and then the perfection of them, the ultimate cultivation or the perfection of them, that's the Buddha jewel. So we have the Buddha jewel, which has the four bodies. Sometimes it's described as three bodies of the Buddha, sometimes four bodies. So the three bodies of the Buddha are the Rupakaya, the Dharmakaya, and that's the two bodies. Okay, sorry. The three bodies are I'm trying to remember the Sanskrit. So the three bodies are the Nirmanakaya, Svabhava, no, I forget the Sanskrit. So we have the form body, and the emanation body, the enjoyment body, and the truth body. That's the three bodies of the Buddha. And then the four bodies of the Buddha are, so if we look at the so the four bodies of the Buddha, we have the Nirmanakaya, which is the emanation body, and then that's the form body, which is not endowed with the five definitive qualities. Then we have the supreme enjoyment body, which is a form body endowed with the five definitive qualities. Then we have the path, the true paths in the mind of a Buddha. That's called the wisdom truth body. And then we have the true cessations in the mind in the continuum of a Buddha, a Buddha's true cessations, and that's called the nature truth body. Okay, those are the four bodies in English only. And then, so we have the ultimate accomplishment of the truth of, the ultimate accomplishment of the Sangha jewel and the Dharma jewel is the Buddha jewel. That's when they kind of completes the Dharma jewel and the Sangha jewel. The completion is the Buddha jewel. So we have that, and so now we have the three jewels. And then we talk about going for refuge to the three jewels. And there are two different ways of going for refuge to the three jewels for two different kinds of people. So there's those with sharp intelligence and those with duller intelligence. Those with sharper intelligence go for refuge to the three jewels by first understanding that the three jewels exist. When they understand how the three jewels exist, they have a realization of the three jewels existence, then they see that they have these incredible qualities, and then they realize that I need to achieve that myself. And so through that, they go for refuge to the three jewels. Those of lesser intelligence, or sometimes they say lesser faculties and sharper faculties,
or lesser intelligence and sharper intelligence, then the person with lesser faculties or duller faculties is going to hear their, a teacher or lama give an explanation about the 3 jewels and think that seems right, or that seems reasonable, and not really have a realization exactly, and that's exactly accurate about what they really are like, but just more or less accept it because it makes enough sense, and then go for refuge based on that, and think, oh, may the Buddha save me kind of idea. May the 3 jewels save me kind of more faith-based kind of feeling. So I should say, yeah. Anyway, just have that kind of thought. Again, I didn't say a faith-based feeling because he didn't say that anyway, but that's the sense, I guess. So then this is the order is first this knowing about the 3 jewels depends on knowing about the 4 truths, and knowing about the 4 truths depends on this understanding of the dependent arising phenomena which are contingent. And so this is the way in which all of this conventional phenomena, how they make sense, how the theories behind them of the 4 truths and the 3 jewels are established as feasible as possible. And again, this is why we say that the 4 truths, if we really are going to be giving a profound explanation of the 4 truths, this is the reason for it being the basis of the Buddhist teachings. And so this is how we if we want to give like a deeper, profound explanation of the 4 truths, then to explain it in this way is the kind of deeper way to explain it. And this is how all these things are seen as making sense as being possible. It all comes back to the dependent arising of contingent. 다 직된 바당 직된래 대비 오고 탐제 개발도 또바 탐제장 중라스 최당 최만인 바스 다당 디 제보당 직된비 탄예 탐제장 중과 주로스 보다 동실 마술인데 다 인다디 안電子 대바시당 제네시당 우주수기 탄예 지금 태바 지고 말했어 땡제 뚜뚜 binnam샤 샤 중과 딜라 아니 직된바 수수 깨보다 직된에 대비 파바 간사 기티네기로와 아니 지가스나 빵랑기 니수 강가 오보 탐제 아니 윤된 탐제 아니 근조야 샤루그레스 나 디마세 아니 최 아니 가리데 아니 가나서 개와다 최 많이 받더니 미제르죠 최다 최 많이 받아 디 제보더니 가리데 아니 최 개와기 제보 대와다 최 많이 받 미제르 제보 동안다 다 딜라 소비 직된 비트니 대화도 동안을 소바 탐제 아니 땡제 뚜주고 남샤 샤루와이나 다 딜라 때네 아니 직대다 직대에 대비 윤대 탐제 샤루고레 아니 들와 개와다 미개와다 디제부 동안당과 대화라 소베 남샤 탐제장 아니 샤루고레 태이레 다 디가리레스나 윤제데 아니 고 땡제 뚜주고 남샤 이미 찬이 와다 땡제 뚜주고 남샤 대양 아니 랑싱마 주비 군제로 때려와 근데 저는 랑기 라왕기 마주왕 라원의 마주와 인장 마주와디 가스나 규제를 떼와 떼면 떼주 야나 떼제 떼주고 왕기 오다 라왕기 마주와시스 떼제 떼주비 이미 인상 아니 소소게 탄 얘기 남자도 태기도 소다 규제데 마 방금 뒤수막을 내고 소야 All profound knowledge of everything mundane and supermundane makes sense. Proper and improper conduct, the results of that happy and miserable rebirths, and all. So there's 4 noble truths, the 4, and even beyond that, even all worldly or mundane phenomena, all supermundane or transcendental things, all these things make sense. So it's not only that we're talking about the
the spiritual, the four truths and the three jewels, but all phenomena. So things in line with the Dharma, virtuous activity, things that are non-dharmic, non-virtues, things that are in the realm of non-virtue, and their results, all the suffering that comes from non-virtue, the happiness that comes from virtue, all these things, all worldly and mundane phenomena as well, they also make sense. So this is because, again, they make sense because the theory of dependent arising, things being emergent, things being contingent. So this is the what allows all these things to, all the theories of all these other phenomena, knowledge of all these other phenomena. So it's independence on that. And then this theory of dependent arising again is enabled by the lack of emptiness of independence, or emptiness of existence within nature. And so all these things are enabled. So the emptiness of independence is what allows the presentation theory of dependent arising, and that's what allows all the worldly and transcendental phenomena. 다 디치 대단나 강라 동반이 중화 중화 대라 탐제 중화 주 강라 동반이 미루와 대라니 땡지 제와 중화 매배 탐제 미루와 주로 시송배 룸미룸니 대다 여바다 매발 고아차고 쏟다 독치니다 된다 직사기 슝두두인데다 디치를 강라다 동반이 중화 그러와는 군zen다 이게 바신들와 아니 덴바시 데네시 아니 군조수 남샤들이 태비 군제 방금 지랭도 이게 땡데 띄우고 남샤 제발 때네 단니 되게 남샤 먹으지 샤루가 군제 디치나 아니 시 강라 아니 동반이게 남샤 아니 샤도 루아 땡데 동반이게 남샤 태바데라 아니 누가 땡데 왜 단이게 남샤 담지 아니 태바를 샤스 강라 아니 좀 랑싱이 동반이 샤미투나 제가 땡데게 남샤디 되게 말해스 또 요만 스타도도 하는 누 강다 강라 이네요 그다 강다 강이네요 아니 가스나 랑싱이 동백이 되네 마 아니 남샤 샤투나 아니 땡데 띄우고 남샤디 샤투그래 랑싱이 동백 남샤 샤미투나 땡데 띄우고 남샤 샤투고 말해스다 랑싱이 동바당 땡데니로와 아니 펜준 제조치니로와 랑싱이 동바 샤 랑문이 마두바이나 마 랑문이 마두바 샤투고요나 아니 땡중 세게 남샤디 아니 단일이 샤고와 땡제 땡주기 남샤디 샤발라 랑문이 마두바디 샤우투와 다 두체는데 다디 인제 갈수 왔으나 랑싱기 동비 초라 아니 땡제기 남샤디 태기래 했습니다 땡중 동비 된도 대시디 잡고래스 어다 두체는데 다든다 디가들아 rum마루 세간가 아니 남샤 대다디 여바다 미루스리 남샤 대다디 메와 루레 스다 아니 디 가스나 엔다디 판된다와 잡아기 슝디 뭉장이 아니 제름지기다 간달 안 동바 땡제기 튜도 무슨 제시 잡는 거스 Therefore, in that way, Nagarjuna says, for those to whom emptiness makes sense, everything makes sense. If emptiness did not make sense, independent arising would not exist. So nothing would make sense. Therefore, you should understand that what makes sense and what does not make sense here refer to whether those things exist. So this is finishing up this quote from the clear words of Chandrakirti, finishing the explanation of it. And so, no, I'm sorry, this is actually the quote itself. Yeah. So finishing the quote. And so that once again, we have four truths. And because of that, we can have four abiders in the results. Because of that, we have the three jewels. So all these theories, all these explanations and understandings, then
it's all because, sorry, so for any phenomenon whatsoever, it's only possible because this emptiness, this theory is possible. So that's the what enables all these things to make sense or to be possible. And it's only when you have the emptiness, this theory of emptiness, independent on that, then you're able to establish the theory of dependent arising and contingents. And when that makes sense, when that's possible, then you can have the theory of any phenomenon make sense, the explanation of any phenomenon. So things only are possible because their dependent arising is possible. That's only possible because emptiness is because of the presentation of emptiness of a nature. And so this present, so for the within the realm of things which are empty of a nature, that's the realm of things which are dependent arising. And so this is the meaning of emptiness going as the, so this is what we mean when we say that emptiness goes as the meaning of dependent arising. Or we say that, you know, emptiness and dependent arising, they're aids to each other. So this is what it's meant, that those things in the realm of empty, being empty of a nature, those are the realm of dependent arisings. And so, so all these phenomena, again, are, if we say this verse or this paragraph from Chandrakirti, that saying these things make sense, they make sense. And so Tsongkhapa is pointing out that what makes sense and does not make sense refers to whether they exist or not. Oh yeah, that in the down to that in the job shani that the gomji jagi is the bashi thing to and what they do because they are the machine mark gomji jami and teacher like me also to watch me go to is using that come choose job gomji to do I need to see similar to cheese. So we'll stop the explanation and the teaching and do about 10 minutes of meditation where we're going to think about how we can establish, you know, the independence on the four truths and the three jewels, and think about independence, you know, on emptiness, and we can establish these dependently arisen conventional. 다다고 수수 무당스 아니 셈디마 흘러 정식 농수마 흘러 흘러 주행 기능이 탑시 지치는 축수를 선물이 당스. And begin by briefly thinking about just making yourself calm, your body restful and calm, relaxed, and making your mind relaxed as well. So first, allow yourself to become relaxed by thinking about that. 이제 지금 다 수수비 셈디 다 수수 줄라 유중이 동네 대바 아니 동네 유기 동네의 셈디 동네 나서비 동네 대비차 제가 개와 제기 아니 내가 누구게 되니 구조 대비차 다 된다 맨날 뭔가나 용액이 아니 수수 줄라 그 탐지가 대지당 제가 통지기 막 내지 그것도 신이 수수 줄라도 대바시 선물지도 무슨 당시 선 이거 And think about the suffering in your own continuum, and think about the various types of suffering you experience in your continuum, and think about then that the suffering is caused by karma and afflictions.
So the truth of suffering is the truth of origin within your continuum. And then think about abandoning that truths of origins, the cause of suffering, and having within your continuum true cessations. And then think about meditating on and developing the true paths. So think about in relation to your own continuum, the Four Noble Truths. 네, 지금 다 썼어요. 아니, 귤라요, 저기. 나 누이다 생기 동에 나도 나서라 소비 동에 대다 탐제. 아니, 규제 나죠. 규제 나서 봐라 때문에 중앙 인상 정신이 주고 말했어. 대인상 정신이 맞추고 이 섭니다. 동에 대다기 때문에 정신이 맞추고 동의시고 지했어. And thinking about this massive variety of sufferings in your continuum, and a wide variety of causes and conditions. And because of that, they are not established with their own nature or independently. The sufferings are not established or existent independently because they arose from a variety of causes and conditions. So think about the suffering being empty of establishment with its own nature or with an independent nature. 지금 다 썼어. 귤라요, 그게. 아니, 동에 깨봐 집에. 누구 만나서 기본이 주고 내 나서 도다가 규제 나서 봐라 때문에 중앙 인상 정신이 주고 뒤산에 정신이 맞추고 이 상태가 됐지. 아니, 소소히 꾸준히 되면 동의고 지했어. And all these types of suffering, they come from the afflictions, which then lead to producing actions, karmas. So the suffering arising from these conditions, not being established within nature and within your own continuum, there's not a single particle thing which is established with its own nature. So I'm thinking about the origin of suffering being empty of establishment within nature. 내 지내다 소소규라 마음만한테 동에 탐제 동에 타다 내가 니모 탐제 아니 세미 고대지 그러면 어디 고대대요 아니지 된제
탑 나서 발라 되는 요거 외진서 딘데기 딘데 인상 안티양 랑싱 마주바이 서미다티 고땡 모바나 용제 고텐텐도 어디는 동의지도 쓰고 뭐지. And think about now having eliminated all the various types of suffering and eliminating all of the causes of suffering, all the affliction, the karma. And then the result, the cessation of suffering, the true cessation. This also only is possible, it comes from a wide variety of different techniques and methods that are applied and practiced. So because it also is dependent on this collection of methods and techniques, it also is empty of existing with a nature. So think about the true cessation being empty of establishment with a nature. 예전에 다 수수줄로 마음을 람데 람게 되바디로 아니지 되바다 삼바다 고바 되선 고주가 신주마라 되네 아니 텐지 텐지로 뛰었네 아니 용고야 인상 진짜 왜 람데 돼요 아니 장식이 뭐가 이 삼베디 람데 땡도 수주로 마음을 람데 땡도 아니 동반지도 삼바다 시스 And think in your continuum, the future true paths that you will develop. And the true paths themselves depend upon the wisdom of hearing, the wisdom of reflection, the wisdom of meditation. So also the true paths require many causes to be arisen, to arise. So they also are not established within nature. And think about now the emptiness within the true paths, the future true paths within your continuum. 덴바시데니 답시 나서 봐라 되네 덴데 뛰어주고 인상 아니 랑심 먹고이 선데 덴바시가 수수줄라 기타 요바다 뭐는 덴바시 넘샤데나 아니 랑심 먹고 싶고 무슨 당시 쳐지 And all the Four Noble Truths, being dependent arising, then are also empty of nature. So thinking about the Four Noble Truths that are in your continuum now and those that will arise in the future, and their emptiness of establishment within nature.
지다 대바시들 때도 안 장식만 그 동료 공부라 때네 소소도 줄라다 위당 쓰는 신도정 대화 제가 진짜 톱수 수요들이 쓰는 것이 공주. And now, because you've been thinking about this emptiness of the nature, meditating on emptiness, think and feel that now you've attained a very unique and special kind of bliss and happiness and peacefulness in your mind. So feel that. 왜 다들 공기도 삼으셨다 추가치는 고소에 있어 이제 다기 제대로 추가 가려면 두시로 치스트가요나. And now we'll stop today's meditation so we can have the start of the question and answer. If people have any questions, then please, whatever questions you have, please ask them now. 예, 투어니스. 투어 당부들이 단대들 덴버실라 팍배 덴버페디 델 믹스기 팍발라고 자고에 금정 지연하면은 직체. 이거디 군중기 유디 묘모다 아니 렌데니 레디인도 아니 디니니라 같이 유메다 아니 같이 유어라지는 유몽열체 군 카파 레디 슈고 유고는 유몽 코란라 아니 군중다 지가도 대유나 디슈에 Nyomongi gare? Nyomongi gyulambe. 뉴모다 레니기 아니 군중데 막 유지로와 유인도 디니니 레 뉴모다 레디니니라 나마다 치마 유메체 계시 유어라지나 뉴모딩이라 제 레디 슈글 윤구유나 아니 뉴몬 코란라 아니 가지고 군중들이 바탕 추구 유메지 태기 유메지 Nyomong karangi kunjung ribasana nyomong la nyomongi gyugande samotong gorebe. 말해 뉴모 코랑 아니 가지고 뉴모 코랑 계시 뉴모디 당니라 레기니라 뉴모디 두이나로와 아니 뉴모 코란라 가지고 군중기 때 군중다 덴데기 리바땅 투비 도나 리바땅이라지 되게 유명해. 땡중이 리바. 라스 땡중이 리바. 이거 사실 yeah. So the question is, first of all, why do we use the term noble, like the Four Noble Truths? That's one question. And then the second question is, when we look at the truth of the origins, is there a stage? Is there a former and later stage for the afflictions and the karmas? If the afflictions do arise first before the karmas, then are the afflictions themselves also subject to the dependent arising? Is it possible to talk about this explanation of dependent arising in relation to the afflictions? 그래서 다른다디 주원이와 당보들라 대바시들라 법이 대바스니 단위지고 요새 가지고 손은 다디 가스나 파반 남기 지달 시과던도 돼 지바 수수 찍는 지달 시과도 믿는 바에서 법이 대바라 그래서 가스나 법이 강사기 동행의 동행이랑 신 군중 다 동행의 군중이 방자이 봐 고대나 남대니 랑자이 봐 수고 말아도 수수 찍고 타만비 동행당 군중이 조더니 술 방자라 마상 담으지 말아도 동행 당돌래 동행이 주 당돌래 아니 동행 더되다 군중 봉제기 어디다 두족이 되니 남대나 고대는 돌아봐 아니 가서 당도 밀래 굉장히 집어 수수 찍고는 춘향집에 거 파반 남기 아니 동행다 군중이 방자이 시반낭신 방내다 밥이 고도 아니 대다 봉제기니 뭐 고대나 남대인데요 아니 랑자 시반낭신 별라더니 방사 남대나 고대인데 줄라 깨와인상 아니 밥이 대바 시디 파반 남기 시반낭신 된다 않니 말아서 수수 찍고 계시니 춘향 오기 전에 디 사무당당디 아니 미대 바이상
아니 파바는 게 시바디 대바 인자한테 파비 대바 무슨 민다고 윤세대 되려샤스 이슈나 디소르와 다 디젤라네 다 엔다디 대신나 안단다디 군중 얘기 군주다니모 군중이라 고림여로 여መስ나다 고림여로 왔다 내시디 니몽기 샤비 남도지라 내라 그러다 좀 말이 받한티 바자 말이 봐 남지 말이 받한티 바자기 샤비 아니 니몽 마이비 심중지라 내라 다 딘데베다 레리 용지기 그룹는 니몽데요 아니 시수 하루라되네 라니라미네 신나미네 신이가미가 영화 간다 간다나 지금 배나 니몽 배나 做的列古的东西个做的当成其他的，但其他马里巴的，安尼米巴的看的嘞，我当我有很多民的是，我康沙的龙这些个碰过了，我听他民的几个月上，他听说就多那做切完了的呢，安尼其他的批的几个月上，其他的安尼有了的呢，出版书的的呢，点的，他点的对住谁的他有了出版书的点的了点呢。 춘향이 깨네 지다디 깨 지다기 춘향이 땡데라 땡네 레주쇼 아니 레라 땡네 땡네 누가 남아 놓으셔요 이거 땡데 뚜루 당연 됐어 송도 나서나서 로프터치나. So the first question about the word noble is because the nobles, they're also called Aryas, because the four truths are actually exist the way that the Aryas see them to exist. They actually abide in reality the way that the Aryas perceive them. And so there's the truth of suffering, the truth of origins. So the Aryas perceive the truth of suffering as suffering. They perceive the truth of origins and the truth of suffering as things to be eliminated. Ordinary people like us, ordinary beings, we actually, willingly accept the truth of suffering and origin. We sort of voluntarily take them on because we have this confusion and a almost like a hallucination about them that we don't see them as things to be abandoned. And then likewise, the Aryas they see the truths of cessation and the truths of paths as things to be practiced, and they see the path to be attained as things to be attained. So they're called the Four Noble Truths because they are seen as true by the noble beings, the Arya beings. And the second question is, yes, there is an order to the two types of true origins, the afflictions and the karmas. There is an order there. So the kind of basis is the main cause is ignorance and the imprints of the ignorance. So those give rise to actions. And the main kind of affliction here, the main root of the afflictions is this again what's called the it's the view of the transitory collection, or the view of the perishing aggregates. And so that itself is a kind of self-grasping, right? Self-grasping ignorance, which is the view of the perishing aggregates, perishing collection. This also has its causes. So this is the root of the afflictions, but this also is dependent arising and has its causes, because its causes it observes the person or the self. It observes the I, capital I. It observes the I as an experiencer and the objects experienced of the I, and it misapprehends them. It has a misperception or a mistaken perception of them. And so that also is dependent on its causes. And so this is this kind of observing or focusing on the I as the experiencer, and then the object experienced, and having a confused perception, a mistaken perception, is this this self-grasping. That's the view of the transitory collection, and that gives rise to other afflictions, and that gives rise to the karmas.
There's one question. I don't know if you want to call on people there or online. The goal, one of the goal of knowing emptiness is to eliminate any kind of grasping, self-grasping, and any kind of all-grasping. So when we pray to the Buddhas and the Lamas, is that grasping? Your connection is going like in and out. You can't hear you. Okay, can everybody hear me? Yes, clear. Okay. Again, 그래서 너희는 탄이지 사실 인지게 돌아 디스 저시 개고래 가르치스나 그 저디라 아니 당선디 동리공 그소 동리공비 그바디 당선 봉이 그바리스 아니 짐바 탐시 봉고라스 근데 드라보지 듀어레 그냥 짐바랑 말 인지게 돌아 나서 칙칙라 삼삼 짐바라 겨기리 삼삼 짐바 겨드가나 아니 grasping like 삼삼 착바 세바당 착바요 세바당 착바양 인지라 grasping like 그래서 고 직전에 디 트루메 개치기나 이거 보시 so first I'll just make a quick comment about the term grasping because there's two different very different Tibetan terms that both get translated into English as grasping. So just so that clears up maybe if there's some confusion coming from the that kind of double use of the same word in English. So one is just meaning more or less a cognitive apprehension or perception. So that's when we say self-grasping, it's a perception of a self, right, or an apprehension. But other times we use the same word in English is actually referring to attachment or craving attachment like that. So that also, is another way to use the English word grasping. So maybe. I mean the second one again. Ron. The second one. So you're asking about the second one, right? Okay. So attachment, craving attachment. Listen. Yeah, as an attachment. There's a Zen, I once read there is a Zen saying that if you meet the Buddha on the road, kill him. So you're asking praying to the three jewels. Okay. That again, then it calls about socials. And don't going go but it's all go grasping like doesn't so many to check the seba only go body is then the in song then he control some la control some la deba ke dan control some la shower deba la soba as a so deba la soba that's why young to check control breves to check each over this. 와, 디레 다 군조숨라
그래서 대바치에 저와 제 되자 군도 만족해 주세 가서는 군조 숨디다 대바치에도 이도 온세를 하고 대바 따와 세저로 추미 이게 넘도 좋다고 말했어. 그런 게 유기 내수 대양 윤대기 초래스 아니 쌤게 따는 뒤에 그런 게 따단대로 와 아니 추는 게 원기 많이 받지 그런 게 되는지 유기 내수다 특biệt 따와지 되는 내교에서 아니 로 친지로 제가 말했어 여자들로 친지로 그랬어 인도산이 여자기 유라더니 대바티당 그래서 대박이 대박이 되게 말했어 어떻게 저시대 그러고 So there's a reason why having faith in the three jewels is not something which is a type of grasping, which is falls within a type of grasping, and that's because it's not something which it doesn't fulfill the definition of. And again, I should really say, attachment here, just so we're not confusing the words. So it's not something which fulfills the definition of attachment because it is not a projection which is exaggerating the attractive quality of something and seeking to not be separated from it, wishing to not be separated from it, which is the definition of attachment. So it's not projecting anything because it's not an inappropriate or a maladaptive appraisal of the object. It's not out of sync with the reality of the object because it's actually just recognizing this kind of faith in the three jewels and the Buddhas is it's recognizing the actual quality. It's seeing that this is the highest object, the highest qualities that exist, and that's in line with the reality, and it's seeing that accurately. So it's not something which is it's not a mental state coming about by the power of a projection or hallucination or some kind of confused appearance. The term hallucination here just literally is a mistaken appearance. So maybe that's better not to, maybe just mistaken appearance. It's not coming about from a mistaken appearance. So it's because again, it's actually, it is seeing the actual accurate reality of the object. So that's why it doesn't become a type of attachment. Seems like in Tibetan there are two different terms, tenjong and tenjel, and I'm not wondering if you explain these terms. Tenjong and tenjel. Sometimes in English seems like it's translated differently, or sometimes they're used synonymously. So the questioner, I'll just repeat in English because I'll translate the terms into English for those, and maybe, thank you for writing the question, Chappelle. So you can see the question in the chat box if you didn't hear it, but just so you know the terms she's asking about. Your connection is poor. Relation, or relation, dependent related, dependently related, dependent relation, or translating Jawa, contingent emergence. Hello? Hello. You can hear me? Okay. So the dependent relation and dependent arising, what's the difference between those terms?
question. number one. Are you still there? Alternative? 그래서 더 고문도 Gonda, cover the passion. Such a game. Nurangi Injilab don't goes. 다 갈라서 아니나 갈라서 Juve the Tenjo the Tenjungi Keper Garidis. 알레요 다 되게 Tenjung the Tenjo. 인터세트가 개발 가려래서 땡중 랍소주라 규제나 땡의 중에 우부 취지라 보고래스 땡땡라디 규제 땡의 중에 고만에 다시라 땡의 주바 땡의 대화세디 최탐제라 따바다 니가라 제백이 레고 땡중 랍는 규제기 우부 디라모도 정말했어 땡중 랍는 규제나 땡의 중에 제고지라 규제는 치를 중화서 그러나 때는 규제는 때는 중에 뭐지라 땡중 땡데라이다 아니 드랑게 뛰어살아 때는 아니 중화 드랑게 뛰어살아 때는 아니 땡데 중화라도 땡중라도 뭐비셔 강이 받을 거그래 땡데라디 아니 드랑게 뛰어살 강하라 재화유 비천이 땡데에서 어디 땡데 디레스 그래서니 땡중라도 규제는 때는 중화처럼 고거래스 땡제스 랑게 dak시 인지미 규제 고마라 랑게 보이나 강사디 랑게 dak시라 땡네 두바 인상 땡제스 어디 랑게 dak시 풍봉하라 아니 땡네 아니 두바 인상 땡제스 되고로 이나야디 규제 땡제데 말와 대가서 되냐 말와 땡중세 중사의 시디 줄라 땡 중화와 다나시 두마치 기초도 랑게 dak시라 땡네 두바 인상 땡제기 넘샤데 이내 땡중에 남셔도 요 말이 규제를 땡 중화 세디셔서요. 어딘데 없이 어디 땡제다 땡중에 개발되었어. 어서 Okay, so the dependent arise are dependent on causes and conditions to arise. So things. Hello. 그로서들 그들 내 보면서 Goes on. Go there. 모두 다 둘다 인지도라 둘다 No. 인지도라 둘다 Yeah. So dependent arising refers to functioning things, things which arise in dependence on causes and conditions. So this is just as a note equivalent with impermanent phenomena, right? Things which have causes and conditions. So that's sometimes just called them things. So things depend on causes and conditions to arise. Whereas dependently related, refers to all phenomena. So this is referring to the being established independence upon a basis of designation. Being established independence on a basis of designation. So being established independence on whatever it is you depend upon, whatever it is the thing depends upon, the object. So it doesn't have to be a thing with causes and conditions. So it's related because actually they're together at the same time. So there's a relation in them, things and their basis of designation. Whereas for dependent arisings, those are phenomena which are things that have causes and conditions that do not exist at the same time as their causes and conditions, right? So that's the difference between those two. Do you have another question? Yeah, I have a question.
the Dalai Lama says that Buddhism is a philosophy of life, but it's also a religion. Now, can Geshe explain the relation between emptiness and knowing, not understanding, but knowing the ultimate truth, emptiness and knowing the ultimate truth, in relation to praying to the Buddha, give me this, give me that, do this, do this, do that. So what's the relation between emptiness and knowing the ultimate truth and prayer to the Buddha, asking the Buddha to do certain things? 나 똥니 똥니라 고독 중과 똥니 도바당 든든된바 쉐바데서 대체 치그레 데네 건조 아니 상기 건조라 그래서 그랬다 건조라 징기라가 쇼스 당 디너워쇼 지 나사사워쇼 다소바라 디너워쇼 라에 지 소와데베데소라 동니 도바 든든덴바 도바당 소와 상기 건조라 소와데베닝기 저와 가레디스 근데 오늘 돈이 공부당 소화다베니다 저학하려 했어요. 소와데베서나 강 믹스 가르네지 디테아 소와데베 디낭쇼 소와데베 이게 다 제일 소화다베니까 디낭쇼 소와데베 그래서 군주나 소화다베 담을 초가 먹고 되고 다 가리는 소화 모름 답변도 랑식이 마주비 땡땡이 남샤기 섬 땅에 땡이 소화다바는 소제비 지럽 치에 잡고 그래서 무슨 미미비 얘다 봐서 와 미유디 데마 마주바 미게디 데마 마주바 미지 되네 지금 저와디 데마 마주바 이제 무슨 데마 마주비 섬 땅에 거네 아니 소화다바는 소화다바디 누바체 그래서 다 돈이기 섬용마다 왔지 아니 지금 중화쇼 일단 섬 땅에는 이 누가 계속 말해 신두선이 돈이 람 고면데 동관이기 섬용단 제비권에 람 고가 말하는 발제지 수매에 동관이기 섬용단 제비권에 발제 수매에 섬용단 아니 꾸조스마 잡수 조에는 꾸조스인데 장신 마주의 최진도 섬용단에 잡수 조에는 그 윤대 신다는 문제를 누가 채워요 그래서 어디 채봐 그래서 어디라다고 So making prayers to the Buddha within understanding that within the understanding of dependent origination, dependent arising, and emptiness, dependent arising and emptiness of a nature is going to be a lot more powerful. So you are looking to the Buddha, making prayers, so you have an understanding of the emptiness of what's called the three spheres, so the emptiness of the aim of your prayer, the emptiness of the action of praying, the emptiness of the agent and the agent of the prayer, right? So you have an understanding of the emptiness of the three spheres, and so if you make prayers to the three jewels with that understanding of the emptiness of nature, then it will be much more powerful. And if you just go for refuge or make prayers to the three jewels without understanding emptiness, then there much weaker potential or weaker power. Okay, so the time is over, so we'll stop the class here.
Sanje Jinlo Mende Tuwa Joge Namda Jinla Jeba Jo Yedamang Guru Ramena Panaya Daya Kangre Rabe Kove Shimazo Pendang Dewa Malu Jere Sivan Tenzin Jazo Yin Shabe Sede Pan Tenjuro Ji Kadin Tuji Kamso Chile Ju Tobju Tabi Lungdo Lose Namla Ringlaman De Min De Lam De Jeve Shi Sande Zo Changjo Simjo Ringo Je Ma Je Pa Nam Jeju Ji Jewa Nyamba Me Kone Gondo Beva Sho Tazi Nigun Seve Minji Po Samu Tenje Tawie Lama Pajo Lujo Yapse Gomba Chishin Kondo Jube Juro Jewa Di Jevo Ku Sonama Yishi Sozo Sonama Yishi Le Jumbe Tamba Kuni Doba Thank you. Good night. Thank you. I wish you 도체나 good night. 순전하고 Thank you. Good night. Thank you.